¿Qué tal, amigos de CINEGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de The Witcher 3 Wild Hunt con su buen amigo Peter, que estamos por el episodio 86. Ya saben que estamos en las expansiones. Estoy con Hearts of the Stone. Hearts of the Stone en sí es una expansión corta, que se hace un poquito más largas gracias a unas misiones secundarias que son la de Ophir y demás. Hasta ahorita, bueno, esta misión sigue siendo de la historia principal, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Voy a hacer 2 logros o trofeos que obviamente no me van a salir porque yo ya tengo todos, pero que sepan que los voy a hacer aquí y que tienen sus videos apartes por si tú solo los quieres ver así en cortito. Uno es como de 10 minutos y otro es como de 12. Está en la lista de reproducción que te dejo aquí abajo en la descripción del video. Y de todas maneras los voy a volver a sacar aquí. Ahora sí, como esta vez la misión no es, entre comillas, tan larga, porque sí es larga, la verdad es que sí está bastante larga. 1 hora 10 minutos se me hace una misión larga, pero comparándola a las otras dos, que una de casi 2 horas y la otra de hora 40 minutos, pues bueno, esta ya hasta puedo respirar. O sea, siento que la computadora, si ya pudo con las otras dos, esta indudablemente le va a ir súper mejor a la hora de la renderizada. Ya necesito cambiar de compu indudablemente, sobre todo para empezar a traerles contenido en 4K, porque poco a poco esa es la tendencia que se está queriendo. Ya conseguí una tele en 4K. Todavía no consigo las consolas, aquí tengo el dinero, pero muy probablemente me compre primero el Xbox, y ya ahí hay posibilidades de que uno de los primeros juegos que compre con el nuevo Xbox, entre comillas nuevo, porque pues ya tiene más de un año, sería Cyberpunk, que por fin ya lo parcharon y parece ser que ya está bien. Podría ser que ya les traiga contenido de Cyberpunk este año, entre otras cosas, pero digo, no sé, ahí insisto, que me gustaría hacer también unos cambios de la compu. Sigue funcionando excelente, pero no puedo renderizar a 4K, indudablemente. Esa es una de las cosillas que de repente digo, chino, ahora que ya tengo esta capturadora, tengo esos problemillas. Sé que para la gente que no le interesó mucho, quizás este intro les vale madres, pero sobre todo quiero hablar con todas esas personas que me están dejando mensajes increíbles en estos días que estoy volviendo a subir la serie. Gente que me dice que fue parte de su niñez, cosa que me sorprende porque pues, fue hace 5 años que lo empecé a subir. Insisto, mucha gente intenta subir The Witcher y ni quien los pele. He visto videos viejísimos de hace 5 o 6 años, hace poco, que tienen menos de 100 reproducciones, y yo sé que yo voy a alcanzar 500 o 600 en un par de meses, incluso un poquito más. Entonces indudablemente con el tiempo voy a tener más, lo cual me respalda con todo lo que he hecho, y eso es gracias a ustedes que quieren verme a mí y no a otras personas, incluso a chicas que obviamente tienen voces más sensuales que la mía, que tienen ojos más bonitos que los míos. Entonces gracias por acompañarme. Estoy grabando desde que termino la partida de Went, en donde consigo una carta, que pues ya saben que eso como que no les debería de interesar mucho. De todas maneras tengo un video donde les enseño cómo jugar Went. Entonces vamos a seguir con la historia. Uy, qué paliza les metí. Thanks. Ok, pues ya grabé. ¿Le pongo algo de esto o me voy directo? Bueno, vamos a arrancar con la nueva misión. A moment, Geralt. I will say to something, then we'll chat. You there, yank the herring out the barrel. Come on, none of this dallying. Now, ready to listen? Or do you still not give two shites about what I've got to say? I'm ready. I'm listening. Good. You'll return to your lord and tell him as follows. His demand was brazen. Hurt me to the core. For I was brought up to respect the sacred law of hospitality. And I shall not bend to an uncouth boor's dictum.
Understood? I will pay him a visit shortly to test his willingness to adapt. So you ride off and announce me, and don't spare your horse. Got it? Aye, got it. Give this man a mount and leave him go. Come with you. We must talk outside. The Aetheri believe one should only discuss important matters out of doors, with the gods as witnesses. Barrel. What was that about? On the way here, we stopped for nourishment at a tavern belonging to one Lord Dauntless. We enjoyed ourselves as one does at an inn, raucously. Our antics were not to the liking of this Dauntless. Sent a man to warn us that if we were ever to return, we would hang. You burned the inn down? I left ample compensation with the innkeep. But it seems the rapscallion neglected to mention this to his lord. But that's of little import. What matters is someone called me a whoreson and threatened to kill me. It was one of those threats that sound like an invitation. I intend to accept it. Return to those parts. Must have made quite a few enemies along the way. Maybe not today and not tomorrow, but someday someone will find a way to take you down. And that should trouble me why? I feel no fear, no regret. The wise men of Oxenford claim there are no gods. After death, there is only the void. I've known this void already. Death holds no surprises. Fulfilled 2 of your wishes. Time I learned the 3rd. Confident, aren't you? Proud, sure of your strengths. Fearless. 3rd task, if you don't mind. Mutations. They stripped you of emotion. Tell me, have you ever loved? I mean, truly loved? Yeah, I've loved. Can we get to the matter at hand? Perhaps instead we ought to sit down inside. Have a good chat over some fiery water. We'll drink once the job's done. I'm afraid that's impossible. Succeed and that's the end of me. Fail and you'll not be back. 3rd wish. Still waiting to hear it. Aye, aren't you stubborn? Fine. Listen well. I had a wife once. The day I saw her last, I gave her a rose. A violet one. Bring me that bloom. Wouldn't mind reminding myself what it looks like. When was that? How long's it been? Flowers wilted and turned to dust by now. You wished to hear a wish. Now you are. Fulfill it. I ride now to visit this Dauntless, but one of my men will remain here. He'll know how to find me. That is, of course, should you succeed. At least you could tell me where your wife is. In my old manor, east of Martin Foy's farmstead. I'd wish you Godspeed, but, well, you understand, I'm sure. Goodbye, Geralt. Técnicamente esta misión ya no vamos a tener que regresar acá a hablar con él. De hecho, cuando regresemos acá vamos a activar ya la misión final. Obviamente después de haber hecho esta. Entonces, a mí se me fue encontrar el punto de viaje rápido. Una disculpa por eso, pero bueno, ya saben que voy a viajar a ese punto. Voy a reparar mi armadura, me voy a poner... bueno, si voy a reparar mi armadura, voy a tener la mejor armadura que tengo. Ahorita les explico por qué. Aquí ya está activada la misión. Ahorita los veo. Bien. Aquí ya... creo que lo único que me faltó fue rasurarme, pero ya reparé armas, armaduras. Llevo la build completa de la build definitiva. Pero así completa, aunque obviamente pues
casi todo es de la primera vuelta que tengo. No tengo solo Ironhide, que evoluciona conmigo, es la que se podría decir que es la más fuerte de todas. Kendrick. Pero bueno. Kendrick. You there? Not so loud. Ah! God, scared me off to... Not so loud, I said. Fog's not natural. Could be something in there hiding. Foglets or air nymphs, for example. Don't want to attract them. Believe me. Foglets. Oh, sweet mother, my little, why'd I ever come here? Kendrick fellow. Who is he? We's partners. Sneak into derelict houses. With something valuable lying about. Mm-hmm. So you're a thief. Thieves steal from the living. What's the harm taken from the dead? Kendrick went to open a door. I stood watch. Suddenly heard his lamp smash. Then nothing. Quiet. Called out to him, but... What was that? One of them foglets you spoke of? No. Phew. That's a stone off my... I'll see what that was and look for your partner. You? Ain't about to wait around. I'm out of here. Pretty sprawling, this estate. Someone's still tending to the flower beds. No violet rose, though. Fresh manure. Fresh manure. Vamos a investigar un poco la zona, aunque hay que ir al cuadro. Una vez que investigamos lo suficiente, cuando vayamos a las rejas aparecerán un par de amiguitos. Damn, locked. A busted lamp, and the ground's trampled. Somebody dragged something this way. A body? Beehives, well maintained but dormant. Woods rotted completely. Rather worn, used often. Wonder by who. Someone dragged a wounded man through here. I'd scooch along, kitty. This place. What's that? That digging.
unmarked, laid out in rows like garden beds. Hey. Hear me? Esa Ironhide. Bodies mutilated. Who are you? Oh, sí. Damn. Ok, él sí se puede poner complicado, entonces vamos a ponernos, además de que traigo el build completo, pociones a todo lo que puedo. Él es un enemigo que no es tan difícil de vencer, sobre todo como yo lo voy bueno, con toda la build que traigo no debe costar trabajo. Ya saben que tengo un video en donde les enseño todo lo que traigo puesto, les explico qué es, por qué es que lo traigo puesto. Les muestro el árbol de habilidades, o sea, les muestro todo. Porque siempre hay alguien que me lo va a preguntar. Entonces ahí está ese video. Está en la lista de reproducción de tips y trucos. Porque hay dos listas. Una de wall truck y otra de tips y trucos. Aquí generalmente al principio primero tenemos que estar esquivándolo. Porque cada golpe que nos da él se recupera vida. Cuando lanza como que ese golpe especial sobre todo hay que echarnos para atrás. Y ahí es cuando lo atacamos. De ahí en fuera de repente él va a estar llamando como que muertos o sombras. Las primeras veces no me había dado cuenta, pero ya con el tiempo y después de tantas veces que lo acabé, pues me di cuenta que estas sombras cada vez que les pega se cura. Entonces es súper importante tratar de deshacernos de la mayoría de ellas para que no se cure. De todas maneras ahorita como pueden ver se volvió a subir la vida al máximo, pero bueno, esa es lo que intentamos hacer, como de que si invoca 25 sombras, que le pegue a 5 o a menos. Y una vez hecho eso, pues es seguir esquivando, 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 esquivando. Hasta que otra vez empiece a dar como que ese golpe especial con el cual se queda medio tumbado después de que lo dio. Y esto hay que hacerlo como 3 veces, o sea, ya lo hicimos una vez. Ahorita que me deje volverle a dar un buen golpe van a ver cómo le voy a bajar todavía más vida. Después hay como que volver a repetir todo el proceso. Y después de eso ya. O sea, ya la última vez cuando, al menos gracias a esta build que traigo, me lo voy a rebanar. Miren, ahí está como se queda todo atontado, tratando de levantar su pala. Ahí tuve suerte. Ahí está otra vez que se queda atontado. Y ahorita va a volver a llamar sombras. Esto siempre lo hace. Uf. Creo que ya me acordé que hubo un par de veces que sí lo vencí sin que llegáramos a la tercera. Pero bueno, ya está llamando a las sombras. Hay que deshacerse de ellas para que no pueda golpearlas y evitar que se cure. Va a seguir llamando. El problema de este escenario, aunque está muy padre como cementerio y demás, es que luego sí no es tan fácil ver cuando vienen las sombras. Ay, y es que, sobre todo en esta dificultad que es Marcha Mortífera, le pega una y se sube un buen la vida. Deja de llamarlas. Lo bueno es que tenía Ken, entonces no me hizo daño. Vamos. Vamos así, acá, acullá. Aquí está. Creo que con un poquito de suerte y esta es la última. Nah.
Híjoles. Ok, no llame más hombres, por favor. Que no quiero hacer este video tan largo. También obviamente que si nos tumba, también nos aturde bastante. Entonces digamos que se pierde. Por eso es súper importante que con ese golpe tratar de quedar detrás de él. Quedar enfrente no es opción. Quedarse a un lado o atrás de él para que no nos dé ese golpe. Ahorita agarramos esa pala, que es como una espada. No eyes or nostrils, deformed organs. Damn thing had no right to be alive. Well, philosophers do still debate what it means to be alive, exactly. Normally I'd be shocked, but not after what I just saw. Who are you two? Clearly not animals. Think of us as friends of the house. What's with the show? The pretense that you're animals. You couldn't have warned me? No, we're obliged to maintain discretion. So why talk to me at all? Why? Well, we get so few chances to talk to humans, and we're curious to know what brought you. Gonna need a better answer than that. Later. What about this thing? What can you tell me? Friend of yours? We called him the Caretaker. Doesn't look like any creature I've ever seen. Where'd it come from? From very far away. He was summoned to guard Lady Iris and the home. He tended the garden, took care of unwanted guests. Very far away. Meaning where exactly? The name of this place would mean naught to you. You know the master of the house, the owner? Olgierd von Everett? Yes, we know him, but he left, and his wife became mistress of the house. Great. So, Lady von Everett home? Could you announce me, say she has a guest? Why do you wish to see her? I'm here to get the violet rose Olgierd gave Iris just before he left. Iris is inside, in the bedchamber upstairs. Take his key. It opens the rear door. Guess I'll make my own introductions. So, how should I address you? As you Vamos a don't tomar know, la pala. we'd rather keep our names to ourselves. Y esta pala, al igual que lo que hacía el jefe, nos recupera vida. Aunque con la build que yo les muestro, pues recuperan vida sin necesidad de la pala. Entonces pues está ahí bonita. Sí, o sea, me acuerdo que lo utilicé la primera vez que la jugué, pero me la quité muy rápido. Sé que aquí adentro hay otros subjefe que a algunos de ustedes les cuesta trabajo. Incluso hay gente que con el tiempo me ha dicho que si yo no había visto una guía, que era imposible que supiera lo que les voy a enseñar. Pero es así como de... Pues a mí se me hacía lógico en su momento. Pero bueno, cada quien es diferente. Y bueno, no me gusta que me ofendan diciéndome que necesito una guía para pensar, pero en fin. Siempre que tengo algún problema se los he dicho. Esto me costó trabajo, esto no supe cómo hacerlo. Pero esto no me costó trabajo, la verdad. Gotta be careful. What the hell was that? Solo pónganse la antorcha porque sí está bastante oscuro, sin importar a qué horas estén jugando, si sea de día o sea de noche.
Por aquí. Vamos a hacer una combinación de señales entre ear, can y Yerden o Yerden. Ahorita no deberíamos de tener tanto problema. Obviamente esquiven, golpeen. Y cuando lo golpeamos lo suficiente, se va a ir a cualquiera de los cuadros. Los cuadros la regeneran la vida y por eso a algunos de ustedes se les hace castrocita. Pero le lanzan fuego y ya, deja de curarse y se acabó el problema. Ahorita ahí se ve que va a volver a intentar meterse a un cuadro. Va a regenerarse en un cuadro, entonces lo volvemos a quemar. Y ahorita tuvimos racha. Tuvimos una muy buena racha. Pero bueno, si no lo pueden hacer así, recuerden, cada vez que vean que el cuadro se pone verde, quémenlo, quémenlo, quémenlo y quémenlo y se les acabó el problema. De hecho, es tan obvio que por eso es que la escena se queda en llamas esa habitación. Porque es obligatorio hacerlo. Hacerlo sin meterle llamas, sobre todo en Marcha Mortífero, es yo creo que imposible. Ahí está ella, pero aquí también tenemos algo que nos puede servir, entonces también vamos a utilizarlo. Y por acá, pues vamos a ver lo que queda de ella. Gotta be her. Damn it. You wish to see her? Here she is. A man should frame his wishes carefully. It forestalls disappointment. This some sick joke. Why didn't you tell me she was dead right away? You didn't ask. And why hasn't anyone buried her? We can't. As for the caretaker, the one you cut down, while still alive, she ordered him to stay away from her for all time. How did she die? Don't see any wounds, evidence of a fight. Her heart burst. Meaning what? A heart attack? No, it simply burst. Find that hard to believe. Yet that's precisely what happened. One day Iris locked the front door, lay down here and died. From grief, from loneliness. The deeper I get into this, the more I gotta wonder. Why are you even helping me? We were summoned to serve Iris von Everett. Our mistress died, but that did not free us from her service. Got it. You want to leave this place, leave these bodies? Surprised? No, not at all. Her ghost's restless, angry, attacks intruders. Know why? Lady von Everett has endured much hardship. She's unaccustomed to guests and not fond of strange folk. She can't hear us. Seems I gotta speak to Iris's ghost. It's no easy task to contact the mistress. Rage and bitterness fill her. Got my ways. To make contact with Iris, I gotta bury her body. But that caretaker's macabre little cemetery won't do. Too much blood, too much fear.
She spent much time in the front garden. Maybe there. Wait. Take this key. It opens the front door. Good dog. Pues nos regresan aquí al... digamos que al inicio de la casa. Como las... No es sala, es... se me va el nombre, pero bueno, nos regresan al inicio de la casa. Y hay varios lugares en donde puedes, si quieres, ir a ver para ver qué dice Gerald. Pero... para irnos un poquito más rápido, aquí es donde hay que enterrarla. This place seems suitable. Yes, she loved to paint. Did Iris von Everett have any last requests? Say how she wanted her remains disposed of? She feared death, worried none would see to her burial or say a kind word in parting. Guess I'll be the one to do that. Can't say much about Iris von Everett, but I do know I like her paintings. It's a shame her art couldn't bring her greater comfort. At times, fate muddles our path, and life turns toilsome, hard to bear. Yet all deserve respite and peace in death. Your name's inscribed in this sketchbook. Perhaps you'd like it to be buried with you. The remains are interred. Let's summon her. Tormented spirit, I've laid your bones to rest. Forget your wrath, forget your grief. Show yourself. Forgive me for tearing you from your realm. I need to ask you... Should I follow you? All right. What is this place? The Painted World. The work of Iris von Everett. How'd you two get in here? We exist in both worlds at once. Strange place. One born of Iris von Everett's dreams. It existed only in her mind while she lived. In death, it gained substance. Pretty fantastic tale. Hard as hell to believe. Yet you'd best believe it, and be on your guard. The painted world is rife with danger. All right, this is lovely and all, but where's Iris? You awoke her but for a moment. If you wish to speak to her, you must tear her from her slumber completely.
Sure, but how? You're a tracker, right? Saw you examining the tracks outside. Yeah, so? This is a world built of memories blurred and wilting. Moments our mistress wishes to forget, but cannot. You need to find them, restore them, summon the fears that torment Iris, and destroy them. Easy to say. Ok, pues vamos a seguir. Este es uno de los logos propios que les digo. This is a memory. But it's incomplete, blurred. You must peer closely and restore it. Painting palette. Perfect match. Pieces of tableware for an afternoon tea or breakfast. The spirit from the steppe. Read often, well worn. Perfect match. We should get a dog. Or a dog and a cat. Even better. When the rain comes, the dog will warm my feet and the cat will play with a ball of yarn by the fire. What do you think? Are you even listening? Apologies, dear. Had my mind on my book. Is it that terribly absorbing? Yes, terribly. Know what? Let's go inside. Why? It's lovely out here. The birds singing, the bees buzzing. Blissful, really. Sorry, dear. I feel unwell. I'll go in. You stay a while longer. Another memory. Wine cup, just like the one Olgier's holding. Perfect match. Your health, my dear wife. And yours, my husband. In my land, custom calls that newlyweds be greeted with bread and salt. But we're alone for now. I need none but you. Oh, if only this moment could last forever. I shall see what I can do. But come in and see our home. Gladly, but I know this sounds silly, yet the house has sat empty for so long and I'm... Afraid of spiders? I know. I swept them all up and tossed them in the garden. My knight, you've seen to everything.
like that silver. Medallion's humming. A wraith? No, a nightmare. A fear crystallized, one you must now face. Another dream of the past. Bet this one's incomplete too. Silver thread, pearls. Doll must have cost a fortune. My darling, is everything all right? You seem pale, out of sorts. Everything's fine, really. But why don't you tell me how you fare? I'm ever so happy to see you. Except, why didn't Grandmama and Grandpapa come? It's a long, rugged journey. Muddy. They still refuse to meet me. Is that it? And what's this? We brought some of Iris's things. Her favorite brush, her cherished doll, and this for you. Banknotes. We paid off your debts, bought them out, to avoid bringing shame to the family. So nice of Mama and Papa to remember me. Olgierd. Now you see his true nature? I warned you before the wedding. A ruffian and a boor who keeps the company of bandits. Are you not afraid to live under one roof with that rabble? Not you again. Don't like this place. A bedchamber. Towel stained with blood. What time is it? It's late. Sleep. Up all night in your study again, I see. What have you got on your hands? Nothing. Got a bit dirty, that's it. Is that blood? Have you hurt yourself? Ink stains. I was writing letters. I shall go to Oxenfurt soon. Perhaps you'd come with me. Oh, that's a marvelous idea. A trip would do us both so much good. Then it's decided. Now, time for bed. I'm exhausted. I shan't fall asleep now. It's out of the question. Come, I shall finish your portrait.
distant memory. Fresh, as if someone just rinsed it. She painted all geared, but the details are off. Living tableau's missing something. Living tableau's gotta look just like the painting. This goes here. Fits, I think. Maybe on this side. Finally, just like the picture. Smile a bit wider. Like this? You were meant to smile, not bare your teeth. No, still wrong. Smile like you did when Papa agreed we could marry. Please? You're useless. I can tell something's bothering you. I've a bit of work I should see to. Again? Olgerd, we agreed not to keep any secrets from one another. We promised. Forgive me. I don't wish to discuss this. Olgerd. Olgerd. Master von Everett's study. Here he immersed himself in the arcane arts. Blood pacts, or on foreign presences. Pentagrams here to line with summoned beings. Lines aren't all clear though. Need chalk to fix them, and I can set out the candles. Chalk. Manor was depressingly gloomy in the winter. Beeswax candles. Black magic. That should do it. Now for the candles. How about this? Come back! We must talk! Go away. I wish to be alone. Not this time! Come out at once! Leave me be. I merely want to work in peace.
other spell must I use, damn it? I've tried them all. I wish to end our pact. I summon thee! Damn it! Fire! In here, quickly! The flames! Douse the flames! I did not expect that. Damn it. Smack in the middle of a raging blizzard. Gotta find shelter. Get inside. Iris and her father. A marriage contract between Iris and Olgierd. A beer tankard, but there was vodka in it. So that's how he whiled away the long winter evenings. Her father must have been holding the contract. Furthermore, it is agreed that Iris shall be accorded the respect she is owed, that you shall heed her counsel and requests, and... Get to the point, Father. My patience runs thin. Gladly. On Iris's request, I declare this marriage null and void. You vowed to remain with me till death do us part. And I've held to my vow. The Olgierd I married is no more. Breaking a word once given does not come that easy. Believe me. You shall stay here forever. Enough! You will not command us. You will... Father! Father! No! Servants, take this carcass and feed it to the beasts. Then Von Everett ceased to be human. Though he still loved his wife. No, he merely remembered that he should love her. Let's go upstairs. I remember. We spent much time together here, the three of us. In silence. We'll take our places, the same as then. You do the rest. A large clay bowl. Small bowl. For soup, maybe? Single place setting. No others on the table. A platter. There we go. Animal hair. Think this was yours.
perfect match. You actually ate from these bowls? Of course not. I already told you, we're not animals. But the caretaker would set them out all the same, as ordered. Another monstrosity. I begged you to stop this. Those two are too many as it is. The dog and cat keep you company. This one will protect you, care for the house, no matter what happens. Before, I wished to know what was going on in that head of yours. I thought perhaps I could help. Now, I care not the slightest what you think or how you feel. I feel nothing. Just as I no longer know if I still hate you. Go, Olgierd. I want you out of my sight. Olgierd von Everec failed to understand we'd never be able to replace him. His spectre now casts a shadow over Lady Iris's every remembrance. We're almost at our journey's end. What's there? Iris von Everec's greatest fear. Bien, pues técnicamente ya estamos a nada de acabar esta misión. Solo nos falta una peleita que si eliges la forma fácil de acabar esta expansión, esta sería como que la batalla final con jefe final. Hay un logro trofeo aquí que también tengo el video aparte, pero bueno, aquí también lo voy a hacer o voy a intentar hacerlo, el cual es vencer como que a todas las sombras al mismo tiempo. Entonces ese es un logro trofeo. Si vences a una y después termina de despertar a otra, ya no funciona. I see how you look at me, and I see you wither. I cannot help you, but I believe I can cease harming you. This letter and this rose are my farewell. May you live in health, and remember but the good times, Olgierd. Con la build completa y las pociones, hasta van a creer que lo estoy jugando en fácil. Pega durísimo, pero durísimo. Sobre todo en Marcha Mortífera, prácticamente un golpe y nos tumba a veces. Bueno, ya saben, ahorita me meto todos los menjurjes que hay que meterse en este momento. Obviamente no son estos, deben estar acá. Creo recordar, o sea, puedes tratar de pegarles a las otras tipo estatuas, que en realidad no son estatuas, para activarlo, pero usando art. La verdad es que usando art es 1000 veces más sencillo, porque como que a veces cuando tratas de pegarle a él no le pegas, como ahí que le trataba de pegar a la estatua y no le pegaba, y entonces me empiezan a pegar a mí y me empiezo a meter en pedos. Entonces art es como que la verdadera opción aquí. Obviamente que si todos se te lanzan, aún teniendo toda la vida al máximo, entre todos sí te pueden tumbar. Entonces aquí creo que ya los activé a todos. Entonces ahora sí vamos a ponernos para por cualquier cosa aguantar un golpecillo. Y ahí voy. Como todos se me van a acercar también, y gracias a Ken, creo que el logro trofeo era además sin que te tocaran, creo, lo cual lo volvió un poquito más difícil. Pero lo saqué hace tanto.
You're not him. Wait, I want to talk. Not here. Not in this place. I'm sorry. I mistook you for another. For Olgierd? I thought he'd returned. To me. What are you? A ghost? An illusion? I am sadness. Saw you before, but you weren't yourself. And I saw you again in your memories. We've met. I don't recall. I had bad dreams. That is all I know. I've come for the violet rose Olgierd gave you. On the day we saw one another for the last time, I dried it and placed it in our chamber at my bedside. I lay there for days, staring at it, until at last it crumbled into dust, as did I soon after. So, the rose is gone? Not from this world. Look, you buried my body and the flowers bloomed once more. And I was held in a deep, dark sleep. Only now have I awoken, just like my beautiful rose. When you placed the sketchbook on my grave, I remembered learning to draw my husband's face. Tell me, how is Olgierd? Healthy? Does he fare well? Your husband's got a powerful enemy. Gaunter O'Dim. Know the name? I curse the day I first heard it. Who is he, and how'd he step into your lives? It's my fault. It was for me Olgierd summoned the Man of Glass. And it was my fault he wished for riches, then immortality for us both. Olgierd will best O'Dim, won't he? Now tell me, how is my husband? Your husband hunts out ever stronger sensations. He tempts fate, because at heart he's unhappy. At heart he is stone, so nothing has changed. And did Olgierd mention me? What did he say? Not much, but I didn't ask about you. He just sent me to retrieve the rose. The rose? The last I have left of him? His last gift? Got a feeling the rose is important to you, more than a memento. I remember so little. Yet when I think of my rose, I begin to recall what was. The world around me turns real, and my eyes open wide and I recognize things. Remember who I am and who I was. Friend once told me about a case like this. Could be strong emotions that bind you to the rose. Feelings we witchers call pins. They're what keeps you in this world. Like an insect pinned in a collection case. Horrible.
Need to be honest. If I take the rose, you might cease to exist, as might the world you built around you. And what will happen then? Shall I be free of the suffering, the sadness? Is it the void that awaits? I don't know. I don't wish to suffer any longer, but I fear there will be cold and darkness until there is nothing at all. I need the rose. Will you give it to me? It's so fragile. Look, the petal edges have turned crimson, as they were on the day I received it. The one thing missing is the single drop of dew which slid down the leaf when I took the rose in hand. Or was it blood? Because I pricked my finger? I can't remember. You know, I never did read the letter from Olgierd. I didn't have to. And I needn't have kept the flower he left me. I've come to a decision. I shall give you the rose. Our service thus ends. Thank you, stranger, for freeing us. Before we go, some advice. Beware of the one called the Man of Glass. Stand in his way, and you'll meet a fate worse than death. Seek salvation in glass that can't be broken. Glass that can't be broken? So long. I'll remember you, Iris von Everett. That no longer matters. Farewell. Es una misión súper triste. Y yo sé que igual me van a preguntar qué pasaba si dejábamos la rosa y pues los espíritus se quedan como que atormentados por siempre con ella, o sea, no los liberamos. Pero bueno. Técnicamente ya acabamos. Ahora insisto, de aquí se podría decir que el final en donde se nos consiguen nuestros deseos que valen mucho la pena hace que el final de la expansión sea extremadamente rápido. Y como en 10 minutos me lo acabo. O en 15. Pero lo más seguro es que les traiga el final que es más largo. Y que hay que investigar todavía un poquito más. Ahí el perro guardián nos dio una clave muy importante en caso de que queramos salvar a Olgierd. Ya lo verán cuando haga el siguiente video. Bueno, supuestamente ahorita yo ya acabé. Si yo ya no tengo que regresar a ningún lado, ya acabé. Entonces yo, por ejemplo, ahorita lo que sí quiero hacer es que el siguiente video sea la misión de la armadura de Ophir. Que como tengo el dinero, afortunadamente le vamos a poder dar así de toma, cállate. Y acabamos la misión. Obviamente hay que hacer una cosita extra. Pero aún así yo creo que va a ser como un video de 25 minutos, me imagino. O media hora, aún así va a estar cortillo comparado con lo que estamos haciendo últimamente. Y además me va a ayudar mucho porque pues todo el equipo que traigo, insisto, es equipo de nivel 40. Entonces, para la última expansión si quiero tener equipo de nivel 96 o 96, 98, una cosa así. Entonces pues tengo que hacer esas cosillas. Pero bueno. Gracias por haberme acompañado en este video, a aquellos que se hayan quedado hasta el final, gracias por todos sus increíbles comentarios, sin importar qué tan viejo este video, siempre los leo y agradezco un montonazo. Y los estaré viendo en mi siguiente video de The Witcher o en cualquier otro video que tenga en el canal para ustedes, bye bye.